Page 862, continued. Number 12. বালকদিগের উন্নতির জন্য হেয়ার সাহেব নানা প্রকার চেষ্টা করিতেন। নারী অনেক বালককে পরিশ্রমী হইবার জন্য উত্তেজিত করিতেন ও পরিশ্রমী বালকদিগকে পুরস্কার দিতেন। নারী বালকদিগের চরিত্রের প্রতি তাহার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। নারী যে সকল বালক বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত হইত, তাহারা কোথায় কি করে, অনুসন্ধান করিবার জন্য একজন ভৃত্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নারী কিন্তু এই বিষয়ে কেবল ভৃত্যের উপরই নির্ভর করিতেন না। নারী অনুপস্থিত বালকের গৃহে নিজে গিয়া জানিতেন তারা তথায় আছে কি না। নারী গৃহে দেখিতে না পাইলে অন্যত্র সন্ধান করিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া আনিতেন। নারী এইরূপ অনেক মন্দ বালককে তিনি ভালো করিয়াছিলেন। নারী ইংলিশ Hare, H-A-R-E, tried in many ways for the good of his boys. Stop. He inspired many of them to be industrious, and rewards were given to them for the purpose. Stop. He kept a watchful eye on the boy's character. Stop. A servant was employed to inquire about the movements and doings of those who were absent. Stop. But he did not depend upon this servant only. Stop. He would go himself to their houses to see if they were there. Stop. If absent from home, searches were made elsewhere until they were found out. Stop. In this way he reformed many wicked boys. Stop. 13. পৃথিবীতে অনেকেই অর্থোপার্জন করেন, কিন্তু সকলেই সেই অর্থের সদ্ব্যবহার জানেন না। নারী চিত্তরঞ্জন যে বিপুল অর্থ উপার্জন করেছিলেন, যথার্থ সদ্ব্যবহার তিনি স্বহস্তেই করে গিয়েছেন। নারী তিনি মনে করতেন তাঁর উপার্জিত অর্থে দেশের সাধারণেরও অংশ আছে। নারী তিনি গোপনে দান করতে ভালোবাসতেন। নারী এই দান কার্যের জন্য যদি কেউ তাঁকে প্রশংসা করত, তাহলে তিনি লজ্জিত ও দুঃখিত হতেন। নারী তিনি ছিলেন অসহায়ের সহায় ও বিপন্নের বন্ধু। নারী কাহাকেও কিছু দিতে পারলে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করতেন। নারী ইংলিশ Many in the world earn money, but not all know how to use it properly. Stop. Chittaranjan made a good use of his immense earnings with his own hand. Stop. He thought that the people in general had a share in the money he earned. Stop. He loved secret charity. Stop. If anybody praised him for this, he felt rather ashamed and sorry too. Stop. He was the help of the helpless and friend of the distressed, and considered himself fortunate if he could give anything to anyone. Stop. 14. 1947 সালের 15ই আগস্ট আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। নারী প্রায় 200 বৎসর পরে ভারতে ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটে। নারী এই স্বাধীনতা লাভের জন্য ভারতের বহু যুবককে জীবন দান করিতে হইয়াছে। নারী বহু নরনারীকে নানাবিধ দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে। নারী আজ স্বাধীন ভারতের নাগরিক আমরা, আমাদের দায়িত্ব খুব বেশি। নারী
দেশের সেবা করা এবং দেশবাসীর দুঃখ কষ্ট দূর করা আমাদের প্রধান কর্তব্য। দাঁড়ি। এই পবিত্র কর্তব্য পালন করিতে ভগবান আমাদিগকে শক্তি দান করুন। দাঁড়ি। English. Our motherland India got her freedom on 15th August, 1947. Stop. The English rule came to an end after about 200 years. Stop. Page 863. Many youths of India had to sacrifice their lives to attain this freedom. Stop. A great many men and women had to suffer in various ways. Stop. Today, we are free citizens of India, and a great responsibility rests on us. Stop. It is our main duty to serve the nation and remove the sufferings of the countrymen. Stop. May God give us the strength to perform this sacred duty. Stop. 15. কারাগার হইতে বাহির হওয়ার পর হইতে গোরার কাছে সমস্ত দিন এত লোক সমাগম হইতে লাগিল যে বাড়িতে বাস করা তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল। দাঁড়ি। গোরা তাই পূর্বের মতো পুনর্বার পল্লী ভ্রমণ আরম্ভ করিল। দাঁড়ি। সকালবেলায় কিছু খাইয়া বাড়ি হইতে বাহির হইত, একেবারে রাত্রে ফিরিয়া আসিত। দাঁড়ি। ট্রেনে করিয়া কলিকাতার কাছাকাছি কোনো একটা স্টেশনে নামিয়া পল্লীগ্রামের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিত। দাঁড়ি। সেখানে কলু, কুমার, কৈবর্ত প্রভৃতিদের পাড়ায় সে আতিথ্য লইত। দাঁড়ি। এই গৌরবর্ণ প্রকাণ্ডকায় ব্রাহ্মণটি কেন যে তাহাদের বাড়িতে এমন করিয়া ঘুরিতেছে, তাহাদের সুখ দুঃখের খবর লইতেছে, তাহারা কিছুই বুঝিতে পারিত না। সেমিকোলন। এমনকি তাহাদের মনে নানা প্রকার সন্দেহ জন্মিত। দাঁড়ি। কিন্তু গোরা তাহাদের সমস্ত সংকোচ, সন্দেহ ঠেলিয়া তাহাদের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। দাঁড়ি। মাঝে মাঝে সে অপ্রিয় কথাও শুনিয়াছে, তাহাতেও নিরস্ত হয় নাই। দাঁড়ি। English. After Gora's release from jail, such a constant stream of people began to come to him that it became impossible for him to stay at home. Stop. So he took to visiting villages again as before. Stop. He would go out early in the morning after some meals and return at night. Stop. Leaving Calcutta by train, he would drop down at a nearby station, and then enter the interior of villages. Stop. There he accepted the hospitality of oilmen, potters, fishermen, etc. Stop. They could not understand why this giant of a white-skinned Brahmin moved about their houses to inquire about their joys and sorrows, hopes and tears. Stop. Even suspicion of different kinds began to arise in their minds. Stop. But Gora moved among them in utter disregard of their hesitation and suspicion. Stop. Even occasional unpalatable remarks could not deter him. Stop. Sholo. 16.
মধ্য এশিয়ার বর্বর হুন জাতিদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করা চীনাদের একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। অবশেষে তাদেরকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য চীনারা তাদের সাম্রাজ্যের পশ্চিম প্রান্ত বরাবর একটি দৃঢ় ও অত্যন্ত প্রশস্ত প্রাচীর নির্মাণ করল। সেটাই বিখ্যাত কোট চীনের প্রাচীর আনকোট ড্যাশ প্রাচীন যুগের বিস্ময়কর বস্তুদের মধ্যে অন্যতম। হুনেরা ছিল যাযাবর পশুপালক জাতি, ড্যাশ তাদের মহিষ ও অশ্বের জন্য সর্বদা নতুন তৃণভূমির প্রয়োজন হতো। সম্ভবত মধ্য এশিয়া সে সময় এত শুষ্ক হয়ে পড়েছিল যে পর্যাপ্ত ঘাস আর উৎপন্ন হচ্ছিল না। সুতরাং ভাগ্যান্বেষণে সপরিবারে পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হওয়া ভিন্ন তাদের আর উপায় থাকল না। ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হয়ে তারা অবশেষে 375 খ্রিস্টাব্দে ভলগা নদী অতিক্রম করল। English. It became a great problem to the Chinese to protect themselves against hordes of uncivilized Huns from Central Asia. To keep them out, the Chinese at last built a strong and very thick barrier wall along the western border of their empire. This was the famous wall of China dash one of the wonders of the ancient world. The Huns were wandering herdsmen, even needing fresh grasslands for their cattle and horses. Perhaps Central Asia was becoming too dry to produce abundant grass. So they had no alternative to trying but to try their luck in the West with their families. They advanced by stages and at last crossed the Volga in 375 AD. Page 864-17. আমাদের দেশে দারিদ্র একটি বড় সমস্যা। কিন্তু এই শোচনীয় অবস্থা যে আমাদের নিজেদের দ্বারাই সৃষ্ট, তা আমরা প্রায় বুঝতেই পারি না। অনেকে কঠিন পরিশ্রম এবং লাভজনক ব্যবসার দ্বারা নিজেদের অবস্থার উন্নতি সাধন করতে চেষ্টা করে না। তারা নিজেদের দুরবস্থার জন্য কেবল হা হুতাশ করে এবং ভাগ্যকে অভিসম্পাত করে। এই জড়তা এবং শ্রম বিমুখতা ঝেড়ে ফেলতে হবে। মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য নির্মাতা ড্যাশ এই মহাজন বাক্য স্মরণ করে দৃঢ় পদক্ষেপে জীবন পথে অগ্রসর হলে দারিদ্র ও দুঃখ দূর হবে এবং সুখ ও শান্তি আমাদের চিরসঙ্গী হবে। English. Poverty is a great problem in our country. But we hardly realize that this miserable condition is our own creation. Many do not try to better their conditions by means of hard labor and profitable business. They only bemoan their miserable lot and curse their fate. We must shake off this lethargy and aversion to physical labor. Quote, man is the architect of his own fortune, dash.
If we remember this wise saying and advance in the way of life with firm steps, our poverty and misery will disappear, and peace and happiness will be our constant companions. Stop. 18. এ পর্যন্ত আমরা মাতৃভাষা ছাড়া প্রধানত শুধু একটি ভাষা শেখবার চেষ্টা করেছি, ইংরেজি। ইংরেজি শেখার উদ্দেশ্য তিনটি, জীবিকা নির্বাহ, ভিন্ন দেশবাসীর সঙ্গে কথাবার্তা এবং নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ। হিন্দি যখন রাষ্ট্রভাষা রূপে প্রতিষ্ঠিত হবে তখন কেবল ইংরেজির সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ চলবে না, সরকারি চাকরি, ওকালতি প্রভৃতি বৃত্তিতে হিন্দি অপরিহার্য হবে। ভারতের অন্য প্রদেশবাসীর সঙ্গে হিন্দিতেই আলাপ করতে হবে। কিন্তু যারা উচ্চশিক্ষা চান অথবা পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গে যোগ রাখতে চান তাদের ইংরেজিও শিখতে হবে। অবশ্য এখন যেমন অনেক লোক ইংরেজি না শিখেও কৃষি, শিল্প, কারবার বা কায়িক শ্রম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, ভবিষ্যতে হিন্দি না শিখেও তা পারবে। English. So long we have tried to learn only one language in the main, English, English, besides the mother tongue, I read again. So long we have tried to learn only one language in the main, English, besides the mother tongue, This has threefold objects, earning our bread, intercourse with foreigners, and acquisition of knowledge in various subjects. When Hindi will become the official language of the country, it will not be possible for us to earn our living with knowledge of English only. Hindi will be indispensable in government service and in profession like law, full stop. Like law, full stop. Conversation with the people of the other provinces of India also shall have to be carried on mainly in Hindi, But English must have to be learnt by those who would go in for higher education or like to keep in touch with all the countries of the world. No doubt, in future also many will be able to earn their living without learning Hindi, just as many do it now by agriculture, industry, trade and physical labor without learning English. 19. অহল্যা যে সময়ে ভারতবর্ষে রাজত্ব করেছিলেন, সেই সময়ে তাঁর অপেক্ষা ক্ষমতাশীল ও সমৃদ্ধিমান নৃপতির অভাব ছিল না। কিন্তু সৎকার্যে ও লোকসেবায় তারা তাঁর সমান হওয়া দূরে থাক, তার সাথে একসঙ্গে নাম উল্লেখ করার মতো যোগ্যতাও তাদের ছিল না। ভগবৎ প্রেরিত বৃষ্টিধারার মতো অহল্যার করুণা, সর্বজীবে ও সর্বস্থানে ঝরিয়া পড়িয়া জগৎ সুশীতল করত। তিনি যে পুণ্যকার্যে এত অর্থ ব্যয় করতেন তা কোথা থেকে আসত, সে সম্বন্ধে পাঠকের কৌতূহল হতে পারে। সংক্ষেপে সে কথার উত্তর এই যে, তাঁর আয় অন্যান্য রাজন্যবর্গদের থেকে বেশি না হলেও তাঁর ব্যয় অনেক কম ছিল। সাধারণ রাজারা নিজেদের বিলাস ব্যাসন
চরিতার্থ করবার জন্য ব্যয় করে নিঃস্ব হয়ে পড়েন, সেমিকোলন। সুতরাং প্রজাদের হিতার্থে ব্যয় করতে পারেন না, দাঁড়ি। কিন্তু অহল্যার নিজের জন্য ব্যয় কিছুই ছিল না বললেও চলে, দাঁড়ি। English. When Ahalya ruled in India, there was no dearth of sovereigns richer and more powerful than she. Stop, page 865. But in noble pursuits and service to mankind, they, far from being her equals, were not even fit to be named along with her. Stop. Her kindness fell upon every creature and at every place like a shower sent down by Providence and refreshed the world. Stop. The reader may feel curious to know where she got the money from which she spent so freely in noble deeds. Stop. It may be replied in brief that though her income was not greater than that of other kings, her expenses were much less. Stop. Ordinary kings impoverish themselves to gratify their craving for luxury, so they cannot spend anything for the good of their subjects. Stop. But Ahalya spent almost nothing for herself. Stop. 20. একদিন সন্ধ্যাবেলায় সেই বৃহৎ আপিস ঘরের কাঠের চৌকির উপর বসে পোস্টমাস্টারও নিজের ঘরের কথা পড়তেন, ছোট ভাই, মা এবং দিদির কথা, প্রবাসে একলা ঘরে বসে যাদের জন্য হৃদয় ব্যথিত হয়ে উঠত, তাদের কথা, দাঁড়ি। যেসব কথা সর্বদাই মনে হয় অথচ নীলকুঠির গোমস্তাদের কাছে যা কোনো মতে উত্থাপন করা যায় না, সেই কথা একটি অশিক্ষিত ছোট্ট মেয়েকে বলে যেতেন, কিছুমাত্র অসঙ্গত মনে হতো না, দাঁড়ি। অবশেষে এমন হলো, মেয়েটি কথাবার্তায় তার ঘরের লোকদের মা, দিদি, দাদা বলে চিরপরিচিতের ন্যায় উল্লেখ করত, দাঁড়ি। English. Some evenings the postmaster would sit on the wooden cot in that big office room and talk about his home, about his younger brother, mother and elder sister, about those for whom his lonely heart yearned in the distant land. Stop. He felt nothing incongruous in speaking to an uneducated little girl of things which would always occur in his mind, but which he could not talk about before the rent collectors of the indigo factory. Stop. At last the little girl began to speak in her conversation of the members of his family as her own mother, sister and brother, as if she had known them all her life. Stop. 21. কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পর ভারতবর্ষ যেন এক মহা শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, দাঁড়ি। গৃহে গৃহে ক্রন্দনের রোল, দাঁড়ি। কাহারো পুত্র, কাহারো পিতা, কাহারো বা পতি চিরতরে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, যাইবার সময় একটি বিদায়ের বাণী, একটু সান্ত্বনার কথাও বলিবার অবসর পায় নাই, দাঁড়ি। যে সকল প্রাসাদ আনন্দ কোলাহলে মুখরিত ছিল, আজ সেখানে কে যেন বিষাদের কালিমা লেপিয়া দিয়াছে, দাঁড়ি। এই দুর্দিনে ভারতবাসীর একমাত্র সান্ত্বনা ছিল যে তাহাদের শ্রীকৃষ্ণ আছেন, দাঁড়ি। শ্রীকৃষ্ণ আনন্দের উৎস স্বরূপ,
তিনি যেখানে যান, সেখানে তাঁহার লীলা কাহিনী বর্ণিত হয়। দাঁড়ি, সেইখানেই যেন আনন্দের হিল্লোল বহিয়া যায়। দাঁড়ি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ইহলীলার অবসান করিলেন। দাঁড়ি, তাহার বিরহে আকুল হইয়া পঞ্চপাণ্ডব মহাপ্রস্থান করিলেন। দাঁড়ি, ভারতের প্রাণের প্রদীপ নিভিয়া গেল। English. India looked like a vast cremation ground after the battle of Kurukshetra. Stop. There were wails of lamentation in every house. Stop. Some had lost their sons, some their fathers, and some their husbands, and these men could not find time even for a word of farewell or consolation before their death. Stop. A dark mantle of grief fell upon the mansions that had resounded with shouts of joy. Stop. In these dark days, the only comfort the Indians had, was that they had Sri Krishna. Stop. He was like the spring of joy, His glory was sung wherever he went, and a wave of joy passed through the palace. Stop. But in course of time, Sri Krishna put an end to his earthly existence. Stop. Unable to bear separation from him, the 5 Pandava brothers also made their last journey. Stop. The light of India's life went out. Stop. 22. গত 4000 বছরের মধ্যে মনুষ্য সমাজের বাইরের মূর্তিটার অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে, সত্য কথা, কিন্তু তার ভিতরের প্রকৃতির কতটা পরিবর্তন হয়েছে সেটা বলা দুষ্কর। দাঁড়ি, সেকালের রাজরাও বোধহয় দরকার মতো কোটি বস্ত্র পরে সভা মধ্যে বের হতে লজ্জিত হতেন না। দাঁড়ি, কিন্তু এখনকার অন্নহীন শ্রমজীবীরাও সমস্ত অঙ্গের মালিন্য ও বিরূপতা পোশাকের আচ্ছাদনে আবৃত রাখতে বাধ্য হয়। দাঁড়ি, সেকালে ক্রূরতা ছিল, বর্বরতা ছিল, পেজ 866, পাশবিকতা ছিল, এবং তা নিতান্ত নগ্ন, নিরাবরণ অবস্থাতেই ছিল। দাঁড়ি, তার উপর কোনরূপ আচ্ছাদন, কোনরূপ পালিশ, কোনরূপ রং ফলানো ছিল না। দাঁড়ি, একালেও ক্রূরতা, বর্বরতা ও পাশবিকতা হয়তো ঠিক তেমনই বর্তমান আছে, তবে তার ওপর একটি কৃত্রিম ভণ্ডামির আবরণ স্থাপিত হয়ে তার বিভৎস ভাবকে ঢেকে রেখেছে। দাঁড়ি, English. The external appearance of human society has undoubtedly changed a good deal during the last 4000 years, But it is difficult to say how far there has been a change in the inner nature of man. Stop. Perhaps even the kings of those days did not feel ashamed to appear in their courts, when necessary, with a loincloth on. Stop. But even the starving laborers of our time are compelled to hide the dirtiness and ugliness of their bodies in a cover of dress. Stop. There were crookedness, savagery and brutality in those days in their utter nakedness. Stop. There was no cover, no polish, no coloring of any kind upon them. Stop. Perhaps in the present age too, crookedness, savagery and brutality are as rampant as before, but their hideousness lies covered under a cloak of studied hypocrisy. Stop.
23. সময় কি জিজ্ঞাসা চিহ্ন কঠিন প্রশ্ন দাঁড়ি। তোমরা অনেকেই হয়তো বলিবে সময় বলিতে মিনিট, কমা, ঘন্টা এবং দিন বুঝায় দাঁড়ি। কিন্তু এই উত্তর ঠিক নয় দাঁড়ি। মিনিট, কমা, ঘন্টা ও দিন শুধু সময়ের বিভিন্ন বিভাগ মাত্র, কমা, ড্যাশ আসল সময় নয় দাঁড়ি। উহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস, কমা, ড্যাশ গতি মাপ করিবার একটি উপায় ভিন্ন আর কিছুই নয় দাঁড়ি। উত্তরটি নিশ্চয় অদ্ভুত বলিয়া মনে হইবে, কমা, কিন্তু ইহা সহজেই প্রমাণ করা যায় দাঁড়ি। মনে করো দুজনে পাল্লা দিয়া দৌড়াইতেছে, কমা, একজন 8 মিনিটে শেষ করিল, কমা, আর একজন 10 মিনিটে দাঁড়ি। পরদিন সংবাদপত্রে পড়িবে বিজয়ী লোকটি এত সময়ে লক্ষ্যে পৌঁছিয়াছিল এবং তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী 2 মিনিট সময় বেশি লইয়াছিল দাঁড়ি। এইরূপ রেলওয়ে, কমা, ট্রেন বা উড়োজাহাজের গতিবেগও উহারা ঘণ্টায়, কমা, অর্থাৎ সময়ের একটি বিশেষ ভাগে, কমা, কতদূর যায় তাহা দ্বারা নিরূপিত হয় দাঁড়ি। বস্তুত, কমা, ইঞ্চি, কমা, গজ এবং মাইল যেমন দূরত্ব ঠিক করিবার উপায়, কমা, সেইরূপ সময় এবং উহার বিভাগগুলিও গতিবেগ নির্ধারণের উপায় মাত্র দাঁড়ি। প্যারা। What is time? Question mark. That is a rather difficult question. Stop. Perhaps many of you would say time in minutes, comma, hours and days, semicolon. But you would be quite wrong. Stop. Minutes, comma, hours and days are only divisions of time, comma, dash, not itself. Stop. It is something quite different, dash, nothing but means of measuring motion. Stop. No doubt this seems a strange answer, comma, but it can be easily proved. Stop. Suppose, comma, of the 2 men running a race, comma, one finishes in 8 minutes, comma, the other in 10. Stop. You will read in paper next day that the winner completed the course in such a time and that his opponent took 2 minutes longer. Stop. Similarly, the speed of a railway train or an aeroplane is measured by the number of miles it goes in an hour, comma, that is, comma, in a certain division of time. Stop. Just as inches and yards and miles are means of measuring distance, comma, so time and its different divisions are nothing but means of measuring motion. Stop. 24. গান্ধীজি বলেছেন, আমার জীবনী আমার বাণী দাঁড়ি। সত্যই তিনি যা বলেছেন জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে কাজে তাই করেছেন দাঁড়ি। সত্য দ্বারা মিথ্যাকে জয়, কমা, ভালোবাসা দ্বারা ঘৃণাকে জয়, কমা, অহিংসা দ্বারা হিংসাকে জয় করাই ছিল তাঁর জীবনের সাধনা এবং এই ছিল তাঁর বাণী দাঁড়ি। তিনি চেয়েছিলেন ভারতে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে দাঁড়ি। তিনি বলেছিলেন ভারতকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, কমা, যেখানে দরিদ্রতম প্রজাও মনে করবে ভারত তার স্বদেশ দাঁড়ি। ভারতে থাকবে না উঁচু নিচু ভেদ, কমা, অস্পৃশ্যতার ও মাদকতার বিষ, কমা, নারী ও পুরুষের থাকবে সমান অধিকার, কমা, ভূমি ও রাষ্ট্র হবে জনসাধারণের সম্পত্তি, কমা, এবং সর্বত্র হবে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা দাঁড়ি। English. Gandhiji said, comma, quote, my life is my message, unquote. Stop. In fact, he lived exactly as he said in every sphere of life. Stop. To conquer untruth with truth, comma, hatred with love, comma, violence with non-violence, dash, this was his mission of life, comma, this was his message. Stop.
He wanted to establish in India a kingdom of righteousness. Stop. Page 867. He said that India should be so built up that even the poorest subject here might feel her to be his own country. Stop. I think it's comma. That there should be no distinction between the high and the low, comma. The land should be free from the poison of untouchability and drunkenness, comma. Man and woman should have equal rights, comma. Land and state should be public properties, comma. And justice should be established everywhere. Stop. 25. একজন আরব পণ্ডিত লিখেছেন, কমা, কোট, ধনীরা বলে, কমা, পয়সা রোজগার করা সবচেয়ে শক্ত কাজ, কমা, কিন্তু জ্ঞানীরা বলেন, কমা, না ড্যাশ, জ্ঞানার্জন সবচেয়ে শক্ত কাজ, আনকোট, নারী। এখন প্রশ্ন, কমা, কার দাবিটা ঠিক, কমা, ধনীর না জ্ঞানের, জিজ্ঞাসা চিহ্ন। আমি নিজে জ্ঞানের সন্ধানে ফিরি, কমা, কাজেই আমার পক্ষে নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন, দাঁড়ি। তবে একটি জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি, সেইটে আমি বিচক্ষণ জনের চক্ষু গোচর করতে চাই, দাঁড়ি। ধনীর পরিশ্রমের ফল হলো টাকা, দাঁড়ি। সে ফল যদি কেউ জ্ঞানীর হাতে তুলে দেয়, তবে তিনি সেটা পরমানন্দে কাজে লাগান ধনীদের চেয়ে অনেক ভালো পথে, কমা, ঢের উত্তম পদ্ধতিতে, দাঁড়ি। Para. English. A certain Arab scholar has remarked, comma, quote, the rich say that the most difficult thing in the world is to earn money, comma, but according to the wise, the hardest thing is to acquire knowledge, unquote, stop. The question now is, comma, who are right, comma, dash, the rich or the wise, question mark. I am a seeker after knowledge, semicolon. So it is difficult for me to be impartial, stop. But I have observed one thing in particular which I should like to bring to the notice of sensible people, stop. The fruits of a rich man's labor are wealth, stop. If these fruits are placed in the hands of the wise, comma, they use them with great delight in a far better way than the rich. Stop. 26. 400 বছর আগে সকলেই স্থলপথে পারস্যের ভিতর দিয়ে ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষে আসত, দাঁড়ি। তখন পণ্ডিতেরা সবেমাত্র পৃথিবীকে গোল বলে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে, দাঁড়ি। এই সময় কলম্বাস নামে ইটালি দেশের এক নাবিক চিন্তা করলেন যে পৃথিবী যদি সত্যি গোল হয়, তাহলে সমুদ্র পথে পশ্চিম দিকে গেলে নিশ্চয়ই ভারতবর্ষে পৌঁছানো যাবে, দাঁড়ি। তার এই বিশ্বাস এমন সুদৃঢ় হয়েছিল যে এটা প্রমাণ করবার জন্য তিনি প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হলেন, দাঁড়ি। কিন্তু কেবল বিশ্বাস আর সাহস যথেষ্ট নয়, দাঁড়ি। কলম্বাস গরিব লোক, দাঁড়ি। তিনি জাহাজ পাবেন কোথায়, জিজ্ঞাসা চিহ্ন। লোকজন জোগাড় করবেন কেমন করে, জিজ্ঞাসা চিহ্ন। অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি নানা দেশে গিয়ে সেখানকার ধনী লোকদের সাথে দেখা করতে লাগলেন, দাঁড়ি। কিন্তু কেউই তার কথায় কর্ণপাত করল না, দাঁড়ি। অবশেষে পর্তুগালের রাজা তাকে সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। Para English. 400 years ago, comma, people from Europe came to India by land through Persia, stop. Scholars had just begun to believe that the earth is round, stop. At this time, an idea occurred to an Italian sailor, comma, Columbus by name, comma, that if the earth is really round, comma, one could certainly reach India by sailing westward across the ocean, stop. So firm was this conviction in him
that he was even prepared to risk his life to prove it. Stop. But mere conviction and courage were not enough. Stop. Columbus was a poor man. Stop. Where from would he get the ship and how would he collect the men? Question mark. He went about from one country to another, comma, appealing to the rich men for funds, comma, but nobody paid any heed to him, Stop. At last the King of Portugal assured him help. Stop. 27. গাড়ি অবিশ্রাম অগ্রসর হইতে লাগিল। ভাঙা মাঠের এক এক জায়গায় শুষ্ক নদীর বালুকা রেখা দেখা যায়, সেমিকোলন। সেই নদীর পথে বড় বড় কালো পাথর পৃথিবীর কঙ্কালের মতো বাহির হইয়া পড়িয়াছে, দাঁড়ি। মাঝে এক একটা মুন্ডের মতো পাহাড় দেখা যাইতেছে, দাঁড়ি। দূরের পাহাড়গুলি ঘন নীল, কমা, যেন আকাশের নীল মেঘ খেলা করিতে আসিয়া পৃথিবীতে ধরা পড়িয়াছে, দাঁড়ি। আকাশে উড়িবার জন্য যেন পাখা তুলিয়াছে, কমা, কিন্তু বাঁধা আছে বলিয়া উড়িতে পারিতেছে না, ড্যাশ। আকাশ হইতে তাহার স্বজাতীয় মেঘেরা আসিয়া তাহার সঙ্গে কোলাকুলি করিয়া যাইতেছে, দাঁড়ি। Page 868. English. The cart moved ceaselessly on. Stop. The fields were broken in places, comma, with sandy beds of dried up streams, comma, full of big boulders looking like skeletons of the earth. Stop. Here and there rose a few hillocks like human heads. Stop. The hills in the distance were deep blue, comma, as if the blue clouds that had come down to the earth for play had been caught up there. Stop. It seemed they had spread out their wings to fly in the air, comma, but could not move because they were tied, T-I-E-D, to the earth, comma, and so their fellow clouds were coming down from the sky to embrace them. Stop. 28. হে ভারত, কমা, ভুলিও না, ড্যাশ, নীচ জাতি, কমা, মূর্খ, কমা, দরিদ্র, কমা, অজ্ঞ, কমা, মুচি, কমা, ম্যাথর, তোমার রক্ত, কমা, তোমার ভাই, দাঁড়ি। হে বীর, কমা, সাহস অবলম্বন করো, কমা, সদর্পে বলো, ড্যাশ, আমি ভারতবাসী, কমা, ভারতবাসী আমার ভাই, সেমিকোলন। তুমিও কোটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বলো, ড্যাশ, ভারতবাসী আমার ভাই, কমা, ভারতবাসী আমার প্রাণ, কমা, ভারতের সমাজ আমার শিশু শয্যা, কমা, যৌবনের উপবন, কমা, আমার বার্ধক্যের বারাণসী, সেমিকোলন। বলো ভাই, ড্যাশ, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, কমা, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, দাঁড়ি। আর বলো দিন রাত, ড্যাশ, মা, কমা, আমার কাপুরুষতা দূর করো, কমা, আমায় মানুষ করো, দাঁড়ি। স্বামী বিবেকানন্দ। English. Hail, comma, India, comma, do not forget that the low castes and illiterates, comma, the poor and the ignorant, comma, the cobblers and sweepers, comma, dash, all are your flesh and blood, comma, your brothers. Stop. You are a hero, comma, dash, pluck up courage and say proudly, comma, quote, I am an Indian, comma, and all Indians are my brothers, comma, dash, all Indians, whether they are fools or paupers, comma, Brahmins or untouchables. Stop, unquote. Cover yourself too in loincloth and call out, comma, quote, all Indians are my brothers, comma, my life and soul, semicolon.
The Indian society is the cradle of my infancy, comma, bower of my youth, comma, Banaras of my old age, stop unquote. Say, comma, quote, the soil of India is my heaven, comma, the good of India is my own good, stop unquote. And pray day and night, comma, quote, mother, comma, take away my cowardice and make a man of me, stop unquote.